Bonjour, bienvenue. Hello and welcome. Let's start this lesson with a new word. So let's get started. Tout, tout, meaning everything. Tout. So how would you say everything is very good? Tout est très bon. Tout est très bon. And what about everything is here? Tout est ici. Tout est ici. Here is one more sentence. Everything is delicious. Tout est délicieux. Tout est délicieux. How would you say everything here is for me? Tout ici est pour moi. Tout ici est pour moi. And what about I think everything is perfect? Pour moi, tout est parfait. Pour moi, tout est parfait. And what about everything is bad for me, but it's absolutely delicious? Tout est mauvais pour moi, mais c'est absolument délicieux. Tout est mauvais pour moi, mais c'est absolument délicieux. Here is one more sentence. That is for him. It is a bit tricky. Ça c'est pour lui. Ça c'est pour lui. Ça c'est pour lui. And what about the restaurant here is always very good. Le restaurant ici est toujours très bon. Le restaurant ici est toujours très bon. And what about the restaurant is absolutely extraordinary. Le restaurant est absolument extraordinaire. Le restaurant est absolument extraordinaire. How would you say that is the restaurant? Ça c'est le restaurant. Ça c'est le restaurant. How would you say everything here is delicious? Tout ici est délicieux. Tout ici est délicieux. Tout ici est délicieux. How would you translate this? It isn't bad here. Ce n'est pas mauvais ici. Ce n'est pas mauvais ici. The restaurant is very good. Le restaurant est très bon. Le restaurant est très bon. How would you translate this? I think the restaurant is fantastic. Pour moi, le restaurant est fantastique. Pour moi, le restaurant est fantastique. How would you say that's for her? Ça c'est pour elle. Ça c'est pour elle. Now let's do some reverse translation and convert some French sentences into English. So let's get started. Tout est ici. Tout est ici. Meaning everything is here. How would you say le restaurant ici est fantastique? Le restaurant ici est fantastique. Which means the restaurant here is fantastic. The restaurant here is fantastic. How would you say ce n'est pas mauvais ici? Ce n'est pas mauvais ici. It isn't bad here. Here is another French sentence. Ça ce n'est pas mauvais,
mais ce n'est pas parfait. Ça, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas parfait. That isn't bad, but it isn't perfect. That's all about this video lesson. See you soon. A bientôt. Thanks for watching that video, guys. If you enjoyed watching, hit the like button and also hit the subscribe button down below for more amazing videos and updates. And don't forget to press the bell icon so you get notified whenever I post a new video. Thank you so much and keep learning.